客家风情。 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。嘿，公共一邊。哦 ，Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。不是啦，我是說今天主題叫公共一邊再說一遍。公共一邊。哦，對原來我們要教這個。Okay, 對 we're teaching you how to say repeat again. 因為在電話上可能聽不清楚，就會這樣子問。對啊，很容易聽不清楚啊。不過你剛剛既然講到聽不清楚，我們就來講哦。好，條線冇談清楚，條線冇談清楚，搶公共一邊，搶公共一邊。但有的時候是電話收訊不好啊，怎麼說呢？天發屬性冇好，天發屬性冇好 ，that means the reception is bad。搶麻煩公共一邊，搶請嘛，麻煩公共一邊就是麻煩再說一遍。對對對啊，當然這時候要跟人家說抱歉，然後拍 say sorry 這樣子。Okay, let's review some of these phrases, including repeat again 再說一遍，公共一邊，公共一邊 and then 沒聽清楚 can't hear clearly 冇談清楚，冇談清楚 and finally bad reception 收訊不好，屬性冇好，屬性冇好 and there you have it, another round of Daily Hakka on ICRT。什麼大家？漢字寫章來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.